over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano timwagala okutta famire yange. Nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gakola ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwena kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwana ku nsoloboto teyogera. Sirina, njakusoro. Sirina, bani tutemere yange, bani koze ekirala. Cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for do it at your own risk. Ugu mwana kijanga ndo. Group ya chakula yitero ninja kujimaraho. You just wait. Awukanyonkorra hansi. Yimu mukaruko yegura oye. Awukanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki sekusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu. Kale mbaanirizaako nnyo mwenna abamaze okutwegattako ku UNN TV nate olunaku olwaleero tugguse ne program yaffe program yo eŋŋanzi GGYAKO-OBUCU era nga kino kituntundu kya 184 bwe mba nga seerabidde gwe agoberera nkakasiza ddala nti watulindiridde dda obwedda. Nsaba ku ddakiika eno oyite munno omugambe naye ayite munne amugambe nti Kimbugwe live is live. Twataddeyo omutwe ogugamba olwaleero nti lies, populism and deception. Era ne tuteekayo omulamwa obumbala ogamba nti blaming others for what we ourselves do is a pharisaic way of doing things. It is actually self-deception, projection, and the manipulation of people's conscience. Wano wendi essaawa 3 kuyise eddakiika 33 leero ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa 7 omwaka gwa 2023 e Uganda ssaawa ziri 5 nga kuyise eddakiika 34. Nkakasa nti temunnebaka wadde eno budde yo bukyalaba kubanga sama naye e Uganda matumbi budde wabula waliyo abalinda okusula nga balina ate obwongo bye bugenda okudigestinga. Nsaba otule entende owulire ebigambo bino nga bwe tuli abasiizi b'enkokoto abatabuzi b'enkokoto wano bwe tulaba omwaganya amazzi we gayina
oba we gayinza okuyita tusika ate nkokoto oba amayinja n'omusenyu ne tuzibawo amazzi ne gasobola okusigala awo we tutabulira. N'olw'ensonga eyo ntandise ne preamble olunaku olwaleero mpozi lumbu ye yagiyita atya naye omwana oyo. Okay, this lecture tonight is inspired by many issues as we shall discuss them. In the first place, we shall look at the pharisaic attitude that was shown by the so-called president, elected president. Secondly, we need to brainstorm on the issue that seems clear but may be ignored in Uganda. Is politics replacing the rule of law on Uganda? Nga tetunnatandika n'esooka nsaba n'obwegendereza owulirize ebigambo ebiri mu vidiyo eno ndyoke nzijje tutandike. Oli ku UNN the Truth Command Center. No apologies to make. 1980s, when General Museveni was waging a rebellion, an armed rebellion against the then government, his populist narrative was the return of civilian rule, and is popularly quoted to have said the problem of Uganda in particular and Africa in general are the leaders that overstay in power. Now, he said this in 1986. He is still the president of Uganda, 37 years later. He criticized the enforced disappearances, he criticized dictatorship and all that goes with it. He criticized the corruption. Today, it is the currency that facilitates him in power. So it has been largely, playing on the minds of the people. But leaving the 80s, that is 37 years ago, when I was 4-something years ago. But today, still, populism remains the singular narrative of General Museveni, and like I said, lies disguised as truth or half-truths, twisted and tilted to manipulate the minds of the people. You will agree with me that just like in the rest of the world, just like in South America and other parts of the world, the dictators always love to use the narrative of foreign agent. For example, what seems to catch the attention of the people whenever some of us that campaign against dictatorship rise to the occasion to tell people the truth, we are being pointed at as agents of the West. We are being pointed at as agents of the CIA and agents of colonialism. Of course, in our part of the world, colonialism still has a bitter taste in the hearts and mouths of the people of Africa. So it is very easy for the dictators to get people swung to their side when they point at those that tend to open the minds of the people as agents of colonialism, as agents of the West. We have a brand new phenomenon back home. We live in a rather peculiar situation in Uganda, where after 37 years in power and after all the atrocities, the people shifted massively. But having shifted, of course, we recognize that Uganda, and like many parts of Africa, is highly religious and highly
conservative. So the new narrative today, the new populist narrative today is the homosexual narrative. You will note that in Uganda, a new law has just been signed by General Museveni, the anti-homosexual law. And it is being preached in churches. Pastors and preachers are being used as the new narrative to make people forget about the corruption, to make people forget about the extrajudicial killings, to forget about all the atrocities and focus on the ungodly homosexualism. And I mean, that is the new populist narrative that is being pushed back home. I'm very glad that in this book, African military populists are mentioned. And yes, the African military populists / dictators love to throw around the sovereignty card. Oh yeah, we are doing what we are doing because we seek to preserve the sovereignty of Africa, the sovereignty of our nations, so that the new opposition message does not swing our people to embracing new colonialism in our countries. But while the populist leaders seek to push the sovereignty narratives, on the other side, they are realistically selling or mortgaging our natural resources to China. Today in Uganda, the popular Lake Victoria, which we share with Tanzania and Kenya, the Ugandan side of it has been largely mortgaged to the Chinese. Our airport is largely taken over by the Chinese, and many other things. So conclusively, I would say, from my side of the world, populism is a very effective justification of violence and a good justification for dictatorship in Africa. So that's how challenging it is, and maybe that's the brief comment that I can give about populism as related to authoritarianism. Thank you. Okay. Bw'atyo bwe yayogedde ku populism, obutundu buli busatu, kati katuwulirize ate ku art ne culture kiki yayogedde, era byonna bwe tugenda obikwasaganya nga tusooka ne kyasoosezza ekya populism. Tukyagenda maaso. Thank you very, very much, both. But we should promise them that one day they'll have so much to learn from. Yeah. Thank you very much. I was asked about the arts and culture, but allow me to say this first. I have to emphasize that it's evident that autocrats are working together. They're looking out for each other. And the need for those struggling for freedom and liberty, one cannot overemphasize the need to work together. And so know that I'm very glad that we have the World Liberty Congress, we have friends like the Brentas Foundation, and others that continuously bring us together. And in our coming together, it's very important to continuously look for solutions like sanctions, because they make a lot of sense. In Uganda, after crashing the healthcare system, the education system, the political elite get their treatment from abroad. And when we get those sanctions, maybe, just maybe, it will shake the autocrats to their senses. I have to also mention that indeed our friend here just mentioned that he looks at us as the moral guys, and indeed it's a fight, it's morality versus power, where the moral guys are powerless and the powerful guys are immoral. It gets even worse to see that these, our countries, where we come from, the dictatorships, actually many times have a leeway with the democracies. It's always my complaint to see that the world-renowned democracies tend to close one eye or both eyes to the atrocities of the dictatorships. It has always bothered me how
a noble leader from a big democracy like the US will stand shoulder to shoulder with a tyrant like General Museveni recently. It was a slap in the faces of all the freedom fighters in Africa when we had a parade of African dictators with the American president. Now that rolled back the struggle for liberty a great deal. For them, it is values versus business. And whenever there's an opportunity for business, they will put the values on the side and they will embrace business, no matter how nasty and blood-soaked that business is. So coming back to the question of arts and culture, I am an artist, a musician. Actually, I blame my music popularity. That is what brought me to the politics. There came a time when all the profiled intellectuals were silenced or eliminated or exiled. And that is what caused the rise of an artist like myself, because the population seemed to see unstoppable powers, the power to reach out, the star power to reach the population, especially the young population, which Uganda happens to be. We are the second youngest population in the world. That art played a very big role, because for the last 20 years, I had been singing about freedom, singing about transformation of society, and sending out messages. So music played a very big role. It continues to play a big role. However, I regret to inform you that I'm a banned artist. My music was banned in Uganda, and my name was banned on radio stations. It is not written in the laws, but it's practiced. That is a criminal offense for somebody to be found playing my music loud. I cannot hold concerts and the like. Never mind that, because I'm still the most popular artist, and every time I produce a song, it is going to circulate all over Africa in the first day, because we have social media. What is our solution so far? Our solution so far is social media. Much as the dictators like my brother Zito mentioned it, embrace social media, they don't have a monopoly over social media. The media in Uganda particularly, and largely in Africa, is squeezed up, is curtailed by the regime. It is the news that they sanction that goes on air. It is the talk that they sanction that they put on air. It's even the opposition that they choose that will go on air, but not the real opposition. However, we've always been having a way out on social media, although there's still an effort to clamp it down. For example, Facebook is banned in Uganda. Never mind, we access it using VPN, but it's banned in Uganda, and there's a new law in Uganda called Computer Misuse Act, where if you see a crime, you need permission from the criminal to film that crime. And if you don't get permission from the criminal to film that crime, you might go to jail for 10 years for filming. Never mind however wrong it is. You film it and put it on social media, you risk 10 years in prison. So much as all those challenges are there, much as the media is gagged up, somehow we still have that window. We don't know what the regime is planning to do next, but we're trying to move faster than the regime, so that by the time they cross a bridge, we've crossed 4 bridges ahead of it. Thank you very much. No, un par de comentarios. El primero era sobre el... Thank you very much. I'm very well represented by the words of my brother here, but I'll say that it's very necessary to emphasize that the autocrats are working together, looking out for each other and ensuring that autocracy wins. So we must also work together. And when my brother talked about Cuba, I remembered that a few years ago, maybe a year and a half or two, when Ugandan doctors were protesting and they laid down their tools because they wanted better pay, General Museveni actually worked with the Cuban government to bring Cuban doctors into Uganda.
So that shows you that these guys work together, and we must work together to outsit them. We must always remember that a dictatorship anywhere threatens democracy, everywhere. We've just been reminded how Cuba exported dictatorship in these other countries. The same thing, Uganda has exported dictatorships in the Great Lakes region of Africa. So it's very, very important that we work together. And my brother Leopoldo some time ago brought an idea which I loved. We should identify the weakest dictator and make sure that dictator falls, so that we make that our base to liberate other places. I get concerned many times when I see freedom fighters, when I see democracy-seeking faces and leaders, but as soon as they take over government, they tend to play ball with the dictators in the name of diplomacy. I want to undertake that as soon as the dictator in Uganda falls, Uganda will become a base for freedom fighters all over the world, and from there we'll take over the world. Thank you very much. No, thank you. Gracias. Gracias a todos. All right. Kale. Mwebali abaliko kansubiremu taginze Bobi Wine ajje abeko obugambo bwafuna wano obolyawo obwamagezi obunamuyambako obutakola nsobi za mudiringanwa buli kiseera kubanga bwogamba nti popularity yakuleeta mu politics kiba kimaze okulaga nti toyina moral authority kwogera ku populism oba ku mulamwa ogwali mu conference eyo kubanga guomu. By the way, ekintu kyenzudde Bobi Wine ono is a bully. Bobi Wine is a bully. He is a person who always imposes his notions on others. Oba ekintu ekyo mwali mukirealizinze oba nze nzekka naye nkakasa bw'obanga ozze ng'osomera wano n'otunuulira statements ze ekintu ekyo olina okuba nga wakiraba dda. So katutandike program. Nkakasa mumaliriza mwenna okutereera era mujjeyo ebitabo n'ekkalaamu kuba wano tujja kusoma. This is a political laboratory. Kale katutandike ne populism in politics. Ebyobufuzi bwa Uganda bimaze ebbanga ddene nga bizimbibwa ku bulimba n'okukyamuukiriza abantu. Kati kyekiseera nga UNN bweri wano okwawula obulimba ku mazima. Politicians in Uganda are fond of making the truth appear like lies and lies appear like truth. Simanyi obaako yakajja wano kubanga tubadde tukasomesa gye buvuddeko awo. Nina posti gye nataddeyo recently yeeno musobola okutekinga screenshots. Nga omukenkufu omu Dr. Somath Sowell annyonnyola politician kyeki ng'agamba nti politics is the art of making your selfish desires seem like the national interests. Ekivunulwa nti ebyobufuzi
ke kakodyo akakozesebwa okulaga ebintu byo ssekinnoomu oba ebyetaago byo ssekinnoomu okufaanana ng'ebyeggwanga lyonna. Kakati recently Kyagulanyi bwe yabadde mu conference emu gye mulabye yabadde Madrid mu Spain, yavumirira nnyo populism oba popularism mu politics. Nga bwe muwulidde kino ekintu kituufu. Okusookera ddala populism ewakanya democracy. It is a threat to liberal democracy. But what is populism? Populism esobola okubeera mu byenfuna ate era ne mu byobufuzi. Bannabyanfuna populism baginnyonnyola bati nti y'enkola ey'ebyenfuna eteeka essira ku nkulaakulana y'ennyingiza era n'okugabanyiza abantu risks eziva mu kugwa kw'emiwendo mu byensimbi. Oba mukitegedde bulungi? Nkibaddiremu mu kiwandiike. Mbagambye nti populism kigwa mu byenfuna ate era ne mu byobufuzi. Naye okusinziira ku bannabyanfuna populism baginnyonnyola bati. Bagamba nti populism y'enkola ey'ebyenfuna eteeka essira ku nkulaakulana y'ennyingiza era n'okugabanyiza abantu risks eziva mu kugwa kw'emiwendo mu byensimbi. Tukize mu lunyaanyimbe. Economists define populism as an approach to economics that emphasizes growth and income redistribution and defenses the risk or risks of inflation and deficit finance, external constraints, and the reaction of economic agents to aggressive non-market policies. Kona ku munno olabo bakitegedde. Kuno kwe kugamba mu bufunze bwe mbafundiza phrase eno nti populism y'enkola mu byenfuna by'eggwanga oba akazito mu byenfuna by'eggwanga akateekebwa ku bantu. Naye era waliyo ne kye tuyita political populism. Mu finance mpiseeyo kugezaako kubannyonnyola mutegeere. Political populism is a way
of doing politics in which the people are pitted in conflict against others, various elites, local minorities, immigrants, foreigners. Mu politics, populism yenkola ey'ebyobufuzi abantu mwe balabikira ng'abasaasirwa era abafiibwako, naye nga mu butuufu bw'ebigambo be banyigirizibwa. Kati njagala ogattegatte ebintu bino byonna, oddire ekifaananyi kya Bobi Wine okisika okiteeke wano, ne bino byenkugambye obiteeke wano, ombuulire we baawukanira. Populist leaders balowooza nti bokka be basobola okukulembera abantu era n'okubakiikirira, era nga tebalina kubuuzibwa kitongole kyonna yadde omuntu yenna. Kati sikayo ekifaananyi kya Bobi Wine osikeyo n'ekya Museveni obateeka awo, ondagewo enjawulo. Instead, populist leaders make the claim that they alone can represent the people, unchecked by other institutions or individuals. Bino ebigambo sibijja mu ggulu oba siyiya byange. Mubiteeke mu Google awo mu masimu gammwe oba mu dictionary zammwe bwe muba muzirina, mulabe kye bitegeeza. Kijja kubayamba okukwanaganya ebintu bino n'abakulembeze bammwe kati mmwe be mukyassaamu essuubi nga mulowooza nti eriyo gye babatwala. These are bullies. Bobi Wine, you were a bully. Because or imposing your notions on people of Uganda. Nobalaga nti obakiikirira oli munaku munnaabwe naye nga toli. You're not part of them. Olaga nti obonaabona otulugunyizibwa when you're not. Era ekifaananyi ky'olaga ebweru tekisobola kuwa basigadde eka buyambi oba bununuzi. Ne bw'otunuulira social media yo eya mukyalawo n'eya mikwano gyo, naye oluvannyuma lwa bino byonna kinneewuunyisa nti ate populism eyaleeta muganda wange ono Bobi Wine mu political arena ate naye gyavunaana abalala. Bobi Wine, that is imposing your notions on others. Stop it. Be real. Apart from populism, Bobi Wine ani alibadde akumanyi. Ng'oggyeko popularity yo eyali eya music oba populism ye yali eya music, what else bwe tugikujjako ne tugissa wali? What do you have to offer? Nothing. So
mu bufunze bwa kino mu byobufuzi oba mu bufunze populism mu byobufuzi lacks oba it means lacking ideology oba lacking common ideology. And bwe tukwata Bobi Wine ne tumussa wano ne tuteeka wano ne ideology, alina any common ideology? No. So tegeera kati nti populism lacks common ideology. So kuddaawo okubuzaabuza abantu n'okubakyamuukiriza ye ideology ya populism. Nti Bobi Wine buli lwabanga kakana ng'afulumyayo akayimba nga mukyamuka, mwawulidde akayimba, mwakawulidde oluyimba. That is not a policy, that is not ideology, that is not a plan to remove the dictator. Music that is popularism or populism. Kambabuulire kino abazungu bakitandise oba bakitandika, simanyi oba naffe kye kyatugwira. Muwulira era Liberia GGYAKO kyakola ensi naye okwo kati bali mugattako Didier Drogba akwate mu Ivory Coast, bakwate Samuel Eto'o akwate mu Cameroon. I mean kazibense entono eziringa ezitufaanana mu Europe. Mulaba Ukraine comedian gyagikomezza, gyagituusizza. Mwe mulowooza lwaki kino tebakikola mu nsi ze tuyita zinnaggwadda? Kuba nayo waliyo baserebu. Michael Jackson, sirowooza nti waliyo omuyimbi yatiikiriranga Michael Jackson, twamulabako nga bamuvuga bamuzza mu politics. Kati ewaffe bye baleese, naye buli woolaba bagezaako okwimpozinga populism politics, manya nti awo gagenda kufuuka matongo nga bw'olaba kati Ukraine bwefuuse. Bukya comedian atuula ku ntebe eyo beppa agasaaka ge gattula. Baba bamutaddewo nga kagologoosi kubanga tebamanyi anything regards or regarding to ideology, to policy, whichever. So bwe tubeera wano mwe mugamba tuba tulumba Bobi Wine, nedda, naye tuba tumujjukiza nti asobola okutereera era asobola okukyuka era asobola okudda ku sayidi y'abantu, n'asalawo either kola ekijja mu kyasobola okukunga abantu, kubanga jjanjaba omulwadde bulijjo si yamusikira, n'afunayo someone oba ne tufunayo someone who can understand ideologies and policies. Era Bobi Wine teri atasobola kumujjukira nti muzira era yavaako ebyo byonna kubanga tagenda kubiyiga. Ebbanga lyonna lye tusomesereza wano yali badde alina kyajjeemu, ebbanga lyonna lyawumudde, naye kati nawulira nti atazzeeyo baatuga yali asoma mateeka ku Cavendish, ate kati juzi bwe yali addamu oba resuming, ate yagenda ku university gye nabaga nti ye yali entuufu gye yaliko era gye yasanga Lubongo ya ne Museveni gye basomeseza abaana baba dictators ekansanga East African University. So unless tufuna common ideology,
kwe tutambuliza revolution yaffe era ne tuteekawo strategies ezijja okututuusa ku ekyo kye twegomba, tetujja kukituukako mbalayirira. Just engombo bugombo nti we are removing a dictator will yield no positive results. Maybe abantu abamu tebategeera bulungi mulimo gwa UNN na UFCC era mbalabe eyo ng'oli agamba naye kati kimbugwe oba ddala ogamba oli mu struggle ate lwaki okuba Bobi Wine? Kambabuulire Bobi Wine ekigendererwa kye si kyekyaffe. Ye ayagala kujjako dictator, ayagala to remove dictator. Naye ekigendererwa kyaffe si kya removing a dictator, si kya kujjako Museveni. This is a short-term solution to a perennial problem. Okujjako just obujja Museveni, it's a short-term solution to a perennial problem. Obote yavaako wano, Amini naavaako, obote tunaavaako, Lutwa naavaako. Tuli luddawo. So, mu abantu abali eyo, naddala ate nga temulaba UNN, wabula lwe muyisizaawo olubu lw'ekigere ne mwagala okukomentinga, tujja kubaddamu mu ngeri mmwe ate oluusi gye mulowooza nti ebatyoboola, naye ng'ate tuba tubajjukiza kutegeera mu ngeri gye mulina okutegeeramu ebintu. So, saagala mubijweteke nti okujjako Museveni oba okulimuvinga dictator, ekyo kye kigendererwa kyaffe. Right from the start, we failed to agree ku kye ekirina okusooka. Abajjukira obulungi, ffe nga tuva mu struggle zammwe ezo ez'ekijego. Abamu nga bagamba nti tusooke kujjako Museveni, olwo ebya federo tujja kubyogerako. Ffe nga tugamba, era nakati tugamba, nti tusooke tuteeke enkola eya federo mu Uganda through UFCC and the referendum. Olwo tujja ate kubeera tetwetaaga na kujjako Museveni. Alina amagezi yasobola okutegeera. This is just a piece of advice to my brother Kyagulanyi. Ofunye platforms, but you have wasted all your opportunities. Era wenenyanga wekka Kyagulanyi. Tonenyanga omuntu yenna. Tewali platform yonna gye wali ofunye n'olaga policy ki gy'osobola okugoberera okukyusa eggwanga Uganda okuliteeka awalungi gwe woogamba awalemye Museveni. Just imagine singa mu bantu abo bonna bewayogereramu era singa wali obalaga nti the system of governance in Uganda provides no room for respect of rule of law. But when you asked
You say policies are luxury. Policies are luxuries. Some of our viewers today want to understand the political and economic policy of Bobi Wine or of the National Unity Platform. What would you say is Bobi Wine's political/economic philosophy that could be something to consider for 2026 if you choose to vie? Thank you. Like I constantly say, pointing us to 2026 or pointing us to another election is in one way or another trying to cover up the mess. Okay, away from the election, what's your philosophy? Exactly. Number two, also asking us about policy. Policy is luxury for us. Put our manifesto on the table and everything, but nothing matters. And not that those that have come to us have not brought good proposals on the table. We just want fish. I mean, we just want food. It doesn't matter what we want. You can imagine. Kakati kino kyewayogedde oba kyewayogeddeko mu lukiiko olwo ekyokufuula amazima ekikyamu ate ekikyamu ne kifuulibwa amazima. Populism. This is exactly what you do. Bobi Wine, just come up with a counter system of government if you're really fighting the dictator. Nayenga, you have nothing to put on table encountering the dictator over the dictatorial system, over government, then you are wasting people's time. Njagala tujukire bulungi nti Dr. Kizza Besigye ng'akyali leading opposition leader yaleetawo enkola zino. UPE abajjukira obulungi, it was Besigye okujjawo omusolo gw'omutwe graduated tax yali Besigye. Besigye ng'akyali mu NRM ye yaleeta local council system oba LCs oba RCs ze muwulira. Kakati wano we neewunyiza Kyagulanyi, omuntu ayagala okuggyako dictator nga talina wadde policy n'emu bweti, wabula ng'ayimiridde ku popularism, tekimugaana ate kugenda bweru. Ayimiridde ku popularism oba ku populism ate naye ayogere ku populism nga bweri embi mu byobufuzi. Katugende ku mulamwa gwaffe ogwokubiri. Politics trumps economics. Kibi nnyo nti ebyobufuzi biyingidde mu buli sector of development in Uganda. Politics trumped economics, and it seems to replace the rule of law. Kikuba ennaku nti bannabyabufuzi
abakulembeze mu Uganda abandi badde bakwata amateeka g'eggwanga ate ne babeera ekyokulabirako eri abalala mwattu be bamenya amateeka gano. Bannayuganda bangi kati bakozesa amannya g'abannabyabufuzi okumenya amateeka. Many famous politicians also bakoze business mwattu ate ezaalibadde zikolebwa abantu aba bulijjo. Mubadde mukimanyi nti mu Uganda awo munnabyabufuzi takkirizibwa kutandikawo private business, kakabe kaduuka ku kyalo oba ku kitundu. Temubimanyi kubanga tebasobola kubibagamba olw'okuba babikola oba bamenya amateeka ago. Njagala mbawe ekyokulabirako kino. Mukwano gwange kye yaŋŋambye ekiraga nti politics has replaced the rule of law in Uganda. Emmotoka mu kibuga omwo ez'ebbeeyi nyingi kati. Ng'era ziriko bannyinizo abamanyiddwa. Naye ng'emmotoka zino ezimu tezirina bisaanyizo. Naye nga tezivunaanibwa. Era n'aba traffic bazimanyi. Tebazikuba mikono yadde okuziwa ebipapula. Ate abalala kati okusobola okumenya amateeka ag'oku nguudo oba obutagambibwako batimba bifaananyi by'abannabyabufuzi ku mamotoka gaabwe okusobola okwerimbika mu bo okuwona okuvunaanibwa oba okubayimiriza ku makubo. Kati amannya g'abannabyabufuzi ge gafuuse number plates ku mapikipiki ku mamotoka. Osanga oli ng'ataddeko MK ame nga emmotoka eyo gye mulaba. Oli ng'ataddeko Museveni ame. Naye ate ne bayita kuba traffic nga tewali abakuba ku mukono. In the real fact, zino zonna emmotoka ze zimu ku ezo ezikola ebikolobero. Ku nguudo okwo n'ebbali waazo. Kuba kakati eyo bwekuyitako ng'etomedde omuntu n'egenda n'ejjaka MK ame n'ejjanga number plate eriri real kweri mugenda giyimiriza. Era muyinza okumanya nti ye etomedde omuntu ba evuddemu akubya oli essasi and so on. Mu ngeri y'emu n'obubbi bweyongedde mu Uganda kubanga ababbi bakolagana n'abanene mu ggwanga oba ne ba politicians. Politics should not replace the rule of law in Uganda. Abantu bonna basaana okuyisibwa ekyenkanyi. Kino kisoboka bulungi mu nkola ya federo. Era kye tusiba tubagamba wano. Waliwo mange omuto ampeereza message nga tumaze okuteekayo ekipande. Nga bataddeko kanooti akagamba nti programu eno egenda kusimbulizibwa ku ebyo Kyagulanyi bye yayogedde mu Madrid, Spain. Naye bambi
maama oyo nampeereza message ng'egamba bw'eti, kangisomenga bw'agimpeereza. Nangamba nti I for one wouldn't want to hear anything about that guy Bobi Wine. I am finding trouble tolerating his deception. I would be glad if we don't waste time on his foolishness. Kyebadde agezaako okugamba nti nga ye omu akisanga nga kizibu nnyo okugumiikiriza okulaba ku Bobi Wine oba okumutunulako oba okuwulira nga tumwogerako oba ekifaananyi kye, kumpi abanga gwe bakuula erinnyo olw'obulimba obujjudde mu kamwa k'omwana ono Bobi Wine. Era n'agamba nti nze yalowooza tetwali mumaliddeko biseera. Si nno ye yekka, wano bangi buli lwenzija nenteekawo ekifaananyi kati oba nga kino, bangi baweereza bajje kujja ku Kimbugwe tugireko abantu abo batusesemya. N'ebifaananyi ebirala bingi ebifaanana bwe bityo bye mutakkiriza kulekako wano. Naye let me tell you something. Era kino kyenzizeemu maama wange omuto oyo ali mu Amerika eyo. Ne mugamba nti UNN, we are a political laboratory. Yenna yali agenzeko mu laboratory yonna. Ojja kusangayo emirambo gy'abantu, ojja kusangayo ebikere, ojja kusangayo amakonkome, ojja kusangayo amakovu, ojja kusangayo emmese, emisota, n'ebintu ebyefaananyizaako bwe bityo. Naye ebintu ebyo mu laboratory omwo tebiba bya bulambuzi, wabula biba bya kuyigirako oba kusomesezebwako. So na wano bano we have no choice. If this is a political laboratory, tuba tulina okubasomesezaako. So mukigumire, singa wabadde wa for entertainment mubadde ne right, era twalibadde ne choice of what to teach about, but this is a political laboratory. So bino byonna byemulaba tubikozesa lwakubasomesezaako, so si kubanyumisiza program. Politicians stole your future, you can get it back. Ekikutta obudde kiributa, akagombe k'enkomerero katandise okuvuga. Mbagaliza mirembe paka ate lwe naddayo okubasinkana. Omukama abakuume. Nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda bye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini, Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye wano nti mwagala okutta famire yange. Nabwe kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo, tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda
tayagalangako kwekutula mu bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gakolwa ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina akataka mu Buganda ayitiridde nnyo okukyokebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina nze kusoma sirina bandi tutemere yange bandikoze ekirala. Cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you and you'll die for jail for now it at your own risk. Ugu mwana kijanga mbele. Group ya Kyagulanyi ntiroho ninja kujimaraho. You just wait. Awukanyonkorera hansi. Yimwe mwikaro kwa egura. Oye. Awukanyonkorera hansi. Ayagala kukola ki sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu